Today I want to talk about how to make better decisions in your life. How to make better decisions in your life. Ni namna gani unaweza kufanya maamuzi sahihi katika maisha yako? Maamuzi, decision making, ni moja kati ya kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu huwezi kupiga hatua bila kuwa na maamuzi thabiti na yenye uhakika. Kwa hiyo leo nataka nizungumzie ni namna gani una tips ambazo unaweza kuzitumia ili kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. That's what I want to talk about. Kabla sijajikita katika kuzungumzia hii topic ya leo, kwanza ningependa tumshukuru Mungu na tumuombe kwa ajili ya neema na fadhili zake pia. Baba na Mungu wetu, Mungu shemari pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Tunashukuru kwa ajili ya siku nyingine. Tunashukuru kwa ajili ya mwaka 2018 na sasa tunaomaliza, tunaelekea 2019. Baba, sisi ni wanadamu, pale ambapo tulikosea, pengine kwa kufikiri, kwa kutenda na hata kwa kunena pia, utusamee dhambi na makosa yetu pia. Kwa kuwa ni Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye rehema, na Mungu ambaye si mwepesi wa hasira. Baba, masaa haya tunapoenda kujifunza sasa namna gani tunaweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi katika maisha yetu, basi Baba, fungua akili zetu, zitie nguvu, tujaze Roho wako Mtakatifu akapate kuwa mwalimu kwetu, akatufunze na akatutie nguvu na akatusaidie tunaojifunza, kwa msaada mkubwa katika maisha yetu, na zaidi yakae msaada na nuru kwa watu ambao wanatuzunguka. Nimeomba kwa jina lako Yesu, naomba na kushukuru. Amina. Kama nilivyosema hapo awali kwamba leo nataka nizungumzie namna gani unaweza kufanya maamuzi kwa usahihi katika maisha yako. Kwenye maisha hakuna mahali utakuwa neutral. Yaani kwenye maisha hakuna mahali utafika utakuwa neutral. Na maanisha huwezi kuwa katikati katika maisha. Ni lazima uamue whether unakwenda juu au chini, mbele au nyuma, forward or backward, kulia au kushoto, na maanisha left au right. It is whether you move towards negativity or positivity. It is whether you move towards negativity or positivity. There is no neutral state of mind in life. So katika maisha yetu ya kila siku tunatakiwa kufanya maamuzi, yawe ni maamuzi mepesi au ni maamuzi mazito. Katika maisha ya kila siku maamuzi mengine tunayafanya tukiwa tunafikiria kwa akili ya kawaida, lakini mengine tunayafanya kwa kutumia akili ya ndani, the subconscious mind. Lakini kila siku kuna maamuzi madogo ambayo tunayafanya, ambayo whether yanatufanya tupige hatua twende mbele au yanaturudisha nyuma. Lakini hakuna mahali katika maisha utafika utakuwa upo katikati. It is whether unakwenda mbele au unarudi nyuma, whether you move towards positivity or you move towards negativity, whether unaendeleza maisha yako au unayarudisha nyuma. Wengi wamezoea kwamba kazi ya kufanya maamuzi ni kazi ya viongozi au kiongozi ambaye anamuongoza, lakini nataka utambue kwamba wewe ni kiongozi wa maisha yako. Whether uwe mwanamke au mwanaume, binti au mama, kijana au baba, wewe ni kiongozi wa maisha yako, unaongoza maisha yako. Now I'm going to talk about tips on how to make better decisions in your life. Tips, ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuzingatia ili uweze kufanya maamuzi sahihi unapokuwa katika kufanya maamuzi katika vitu fulani katika maisha yako. Tip number 1, you have to know your purpose. Know your purpose, a vision and goals. Kitu cha kwanza unatakiwa ujue lengo lako ambalo Mungu amekuleta hapa duniani. Mungu kakuleta ufanye nini hapa duniani? Know your purpose.
tambua vision, maono, dreams, malengo yako. Kitu gani ambacho unakiona mbele yako? Kitu gani ambacho unakiona unataka kufikia katika maisha yako? Kitu gani ambacho unakiona unataka kufikia ambacho kiko mbele yako? And goals, lakini pia malengo yako, malengo ambayo umejiwekea. So know your purpose, a vision and goals. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kusaidia kufanya maamuzi katika kufanya maamuzi katika maisha yako, whether yawe ni maamuzi makubwa, magumu, au yawe maamuzi madogo na mepesi. Kama umekwisha jua lengo la Mungu kukuleta hapa duniani, au una maono kuhusu jambo fulani ambalo unataka kulifanya, au malengo, life becomes easy. Kwa hiyo ukishajua tu hili, basi maisha yanakuwa ni rahisi kuliko unavyofikiria. Maisha yanakuwa rahisi kuliko unavyofikiria, because this will dictate your decisions. Hiki kitu kitakuwa kinakusukuma ufanye maamuzi gani katika maisha yako ya kila siku. So if you know your purpose, your vision and your goal, this will dictate your decisions. You will become very selective. This will dictate the kind of books which you want to buy and read, the kind of movies which you want your mind to be exposed to, the music which you want to listen, friends, the kind of relationships which you prefer to have. So you will become selective in accordance with your purpose, in accordance with your vision. Namaanisha nini? Namaanisha hivi: unapokuwa umetambua lengo lako, au una malengo ambayo unataka kuyafikia, au una maono ambayo unayaona katika fikra zako ambayo unataka kuyafikia, hiki kitu kitakufanya uwe selective, uwe na discipline, utajiwekea self imposed standards, utajiwekea limitations. Kwamba sasa vitu ambavyo vinaendana na lengo langu, vitu ambavyo vitanifanya niweze kufikia lengo langu, ninatakiwa nisome vitabu vya aina hii, natakiwa nisikilize mziki wa aina hii, natakiwa niwe na partner, natakiwa niwe na relationship ya type hii, natakiwa niwe na marafiki wa type hii. Kwa hiyo this thing will dictate, itakupa limitations na itakupa urahisi katika kufanya nini? Maamuzi. Lakini kama you have no direction, haujui unaelekea wapi. Vijana wanapenda kusema una mambo mengi, unasema una mambo mengi. Una mambo mengi for nothing. Kwa sababu mtu ambaye hana direction, ana drift, anazunguka, you just go round and round and you came back at the same spot. Unazunguka unarudi kwenye mahali pale pale. Lakini kama you have a direction, it means you know kwamba mimi natakiwa niende hivi. So ili niende hivi lazima niwe na kitu fulani, nitumie kitu fulani, niwe na marafiki wa aina fulani. Kwa hiyo knowing your purpose, vision and goals, it will dictate your decisions. It will facilitate and make it easy for you to make decisions in your life. After seeing the first tip, I want to talk about the second tip, which can help you to make better decisions in your life. Tip namba 2 ambayo unaweza kuitumia ili kufanya maamuzi katika maisha yako. Namba 2, you have to consider, does this thing which I want to make decisions for, does it promote or demote me? Is it improving or disapproving me? Yani kwamba unatakiwa kufikiria, kuconsider, kwamba hiki kitu ambacho nataka kukifanyia maamuzi kinanipandisha kimaisha au kinanirudisha chini.
Is it improving or disapproving me? Kinanipandisha, kinanipromote au kinanishusha chini? Kwa hiyo unatakiwa uangalie kulingana na malengo yako ambayo unayo katika maisha yako na maono ambayo unataka kuyafikia. Unaangalia sasa, nikifanya maamuzi kuhusu hiki kitu nitakuwa ninapanda kimaisha, nitakuwa ninapanda kulingana na malengo yangu, au nitakuwa ninashuka? Kama jibu lako ni ndio, hiki kitu kinanipandisha kimaisha lakini sio kinanishusha kimaisha, then you make the decision. That was the tip number 2, kwamba you have to consider, does this thing which I want to make decision for, does it promote me or demote me? Is it improving me or disapproving me? That was the tip number 2. I'm going to tip number 3. Tip number 3, you have to consider the word of God. That is tip number 3. You have to consider the word of God as well as moral values or ethics, moral values of your society. Tip number 3, if you want to make better decisions in your life, you have to consider the word of God. Namaanisha maandiko matakatifu yanasemaje, lakini pia uangalie moral values, uangalie maadili ya jamii uliopo kwa wakati huo, kwa wakati husika. Kama wewe ni mtu ambaye unamcha Mungu, unamjua na kumcha Mungu, unajua kabisa kwamba kwenye Biblia kuna vitu ambavyo viko forbidden and there are some things which are allowed. So kama unataka kufanya maamuzi, whether unataka kufanya business fulani, whether unataka kufanya kazi fulani, whether unataka kuingia kwenye certain kind of relationship with a certain person na aina fulani ya mtu, so you have to consider, hivi kitu nikifanya kinampendeza Mungu, machoni mwa Mungu kitakuwa na mibaraka. Mungu anaweza akanibariki kwa hicho ambacho nitakuwa ninakifanya. Kwa sababu sometimes unaweza ukawa unatoka nje ya mstari na una lose zile opportunities as well as zile ahadi, promises which God gave us, kwa sababu kitu ambacho umekiingia kwacho ni kitu ambacho kimekuwa condemned in the Bible, ni kitu ambacho Biblia inakilani. Kwa hiyo sometimes pia when you want to make decisions, especially maamuzi magumu, maamuzi ambayo yanakupandisha kimaisha, you have to consider this. Does this thing goes in accordance with the word of God as well as the moral values of my society? Kwa hiyo it is very important because baadaye usije ukajikuta unaingia kwenye utata na unashindwa hata kumshirikisha Mungu katika jambo lako hilo ambalo umeliamua. Kwa hiyo kitu kingine pia unatakiwa angalie maadili ya jamii uliopo, jamii husika. Unajua maadili ya jamii zetu yanatofautiana sana. Kuna vitu ambavyo ukivifanya huko katika jamii za Afrika, especially Tanzania, ni vitu ambavyo ni vya kawaida, na kuna vitu ambavyo ukienda ukavifanya Kenya au ukienda ukavifanya South Africa, ni vitu ambavyo ni vya kawaida kabisa na vimezoeleka na wala havina tatizo lolote. Kwa hiyo unatakiwa uangalie pia kwamba hii kitu ambacho nakifanyia maamuzi, okay, nataka kufanya this kind of business, okay, I want to have this kind of relationship, okay, I want to do this, whatever kind of a thing which you want to make decision for. So you will have to consider kwamba je, kinaendana na moral values of my society? Does this thing which I'm doing or I want to make the decision for, is it in accordance with what is called the customs and traditions of my society? So ukiona kwamba
unachotaka kufanya it is in accordance with the word of God, but in your moral values it is condemned, so you can shift to another society where it is allowed, but the only thing ni kwamba kisiwe kinakwenda against the word of God. Mwisho when I'm concluding this topic of today on how to make better decisions in your life, nimezungumzia tips 3 za msingi ambazo zinaweza kusaidia kufanya maamuzi sahihi kabisa katika maisha yako kwa vile vitu ambavyo unataka kuifanyia maamuzi. Yawe ni maamuzi magumu kwa vitu vigumu, yawe ni maamuzi mepesi kwa kitu chepesi. Nimesema cha kwanza, know your purpose, vision and goals. Tambua lengo lako la Mungu kuleta hapa duniani. Tambua maono yako, ni wapi unaona, ni namna gani unajiona katika maisha ya baadaye. Lakini pia malengo yako, hiyo itakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Nikasema pia you have to consider, does the thing which I want to make a decision for, does it promote me or demote me? Is it improving or disapproving your life? Hiyo ni tip namba 2. Unatakiwa kuconsider hicho kitu ambacho unatakiwa kufanyia maamuzi kinakupandisha kimaisha au kinakushusha kimaisha. Lakini pia namba 3, you have to consider the word of God. Neno la Mungu linasemaje, as well as moral values of your society. Unatakiwa kuconsider neno la Mungu linasemaje kuhusu hicho kitu, lakini pia unatakiwa kuconsider maadili ya jamii uliopo. Mwisho jua ni hivi, huwezi kupiga hatua na kufika unapopataka katika maisha bila kuwa na maamuzi thabiti na yakina katika maisha. God bless you. Mungu hawabariki sana wasikilizaji wangu. Amina.